Once upon a time, there was a young shepherd boy. Every morning, the boy led his father to an open field. There, the sheep grazed on the grass. The boy stayed in the field with the sheep all day long. One day, the boy was bored. He decided to play a joke on the villagers. He ran to the village and cried, "Wolf, wolf! Help, help! There's a wolf attacking my sheep!" The villagers were kind. They left their work and came running to the field to chase the wolf away. But it was a trick. The sheep were fine. They were happily eating. There was no wolf. The boy laughed. It was so easy to fool the villagers. They played the same trick again and again. Each time,
the villagers came running. Each time there was no wolf. Victims adhere to the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur on the 21st of December of 2012. Leave this. I thought we'd have more time. The world, as we know it, will soon come to an end. It's starting. The Mayans knew about it. The Bible. It's the end of the world, my friends. Yellowstone has become the world's largest volcano. Daddy, what was that? Don't look back, just look at me. Do I look scared? We gotta get to the airport. Guys, look. Where are we going? The government is building these ships. The moment we stop fighting for each other, that's the moment that we lose our humanity. One day, wolves really did attack the boy's sheep. The boy was scared. He ran to the village and screamed, Help! Help! Wolves are attacking my sheep. but no one listened to the boy, and no one came to help. The villagers did not trust the boy, and the wolves ate his sheep. Because the boy had lied so many times, nobody believed him, even when he was telling the truth. The planet also means, very concretely, our very survival. We are, all of you know it, on the edge of a climatic abyss, In fact, we have 500 days to avoid a climate chaos. A gente costuma se preocupar com assalto, com todo tipo de acidente, mas eu duvido que você saia de casa com medo de ser atingido por um meteoro. Olha, pode acreditar, não é coisa de filme não, viu? Tá certo que não é lá muito comum, né? Não. Mas e se acontecer? Será que tem como escapar do impacto de um meteoro? A gente vai mostrar 3 opções, mas você só tem uma chance. Olha essa história. Aconteceu em Bangkok, na Tailândia. Num belo dia, que por acaso foi a última segunda-feira, apareceu uma bola de fogo caindo do céu. Bola de fogo nada, era um meteorito. Nesse caso, o meteorito era pequeno e não feriu ninguém, foi só um susto. Mas e se não fosse pequeno? E se fosse aqui no Brasil? E se tivesse caindo bem pertinho de você? Tá pronto para sair dessa? Começa agora. Você só tem uma chance. Tá achando muito improvável? Tá parecendo coisa de ficção científica? Pois não é, não. Acredite, todos os dias a Terra é bombardeada por mais de 100 toneladas de pedras vindas do espaço. Você nem percebe porque a grande maioria é menor do que um grão de arroz. Só que mais dia, menos dia, um meteoro grande vai atingir a Terra. É questão de tempo. Os cientistas já sabem. Só que mais dia, menos dia, um meteoro grande vai atingir a Terra. É questão de tempo. Os cientistas já sabem.
Então vamos lá. Como sempre, você tá numa boa, curtindo a vida. Mas a situação sempre pode azedar. Sem você saber de nada, tem um meteoro vindo em sua direção. De repente, o meteoro explode no ar. É como uma bomba nuclear. A explosão produz uma onda de choque ao redor. A onda de choque está vindo. À sua direita tem prédios. À sua esquerda tem árvores. E agora é hora de decidir. Porque, como você sabe... E aí, vai tentar o quê? Opção A. Deitar rente ao meio-fio. Opção B. Buscar abrigo próximo a um prédio. Opção C. Ficar embaixo de uma árvore. Algumas coisas que você deve levar em conta. O meteoro que está vindo tem 16 metros de diâmetro e pesa mais que um navio de guerra. Ele está vindo a uma velocidade absurda de 64 mil quilômetros por hora. A força que a explosão gerou pode ter até 30 vezes a potência de uma bomba atômica. É uma onda de pressão devastando tudo a mais de 1000 quilômetros por hora. Não tem saída, tem que escolher. A. Deitar no chão. B. Ficar perto de um prédio. Ou C. Ficar embaixo de uma árvore. Ainda está em dúvida? Vamos dar um tempinho para você pensar. Enquanto isso, o que o pessoal nas ruas está achando, hein? A grande campeã da vez foi a opção B. Buscar abrigo próximo a um prédio. E quantas pessoas escolheram a opção C? Nenhuma! Já sabe como vai sair dessa? Então corre lá no site do Fantástico e vota. A resposta certa já já. Para escapar dessa, você deve se deitar rente ao meio-fio. Foi a opção escolhida com 81% dos votos. Será, hein? Tá certo ou tá errado? Vamos às suas opções. Escolher a opção B? Ficar pertinho da segurança acolhedora de um prédio? Péssima escolha. A chance de você se dar mal é enorme. Tem um material bem perigoso pertinho de você. Vidro. Com a onda de choque, vai ter estilhaço de vidro por toda parte, inclusive em cima de você, né? Então tá, talvez a melhor opção seja se esconder embaixo de uma árvore, longe desse vidro assassino. Pois é, também não. Em 1908, um meteoro gigante caiu na Rússia, numa região desabitada. Sabe quantas árvores caíram? 80 milhões de árvores. Mais de 2 quilômetros quadrados de florestas foram destruídos. Uma área maior do que a cidade do Rio de Janeiro, apagada do mapa. Uma árvore até pode proteger você do vidro. Mas sabe o que mais não é nada legal? Ser esmagado pela árvore. Então é isso aí. O melhor mesmo é deitar rente ao meio-fio. A popular sarjeta. Procure uma sarjeta alta o suficiente para cobrir o seu corpo. Fique o mais próximo possível do chão. Mesmo não cobrindo todo o seu corpo, a diferença de altura entre a rua e a calçada deve proteger você de boa parte do impacto. Infelizmente, dependendo do tamanho do meteoro, não tem saída mesmo. Teve um, alguns anos atrás, que matou todos os dinossauros, tadinho. Mas enquanto isso, se você seguir essas dicas, a chance de escapar ileso é maior. Você sobreviveu a um meteoro, pode respirar tranquilo, mas só até domingo que vem. Porque tem mais. Você só tem uma chance.
white French being beaten up by predominantly Muslim immigrant gangs. Violent crime can happen anywhere and to anyone, and for many reasons. But in parts of France, it has become especially dangerous to be white. There are parts of France where the native French are no longer welcome. Muslim immigrants consider it their territory, and whites enter at their own risk. The French call them sensitive urban zones. They're no-go zones where the police don't enter or don't enforce the law. They're little Muslim caliphates inside the borders of France. And it's like that because these parts of the country are in the hands of drug traffickers, gangs, and imams. This French report says almost 1 in 5 Frenchmen have been victims of racist insults or worse. A few cases have even gone to trial. As the French left's grand experiment in multiculturalism goes up in flames, some quarters of French society are dividing into tribalism and ethnic identity. Pierre Cassen and Christine Tesson are anti-Islamization activists. The French people are increasingly living in fear. They fear the imposition of Islamic law and the organized violence against any French person, including the police. More and more Islamists threaten riots, assault, and try to impose Sharia. They attack the police. The Republic is in danger. If the state will not punish these people and the media will not talk about it, the victims will get increasingly frustrated and could become racist, and then we will have a confrontation. Not only is the problem being ignored, the French left and many mayors actively promote the growth and spread of sectarian Islam, for good reason. Muslims have become an important constituency of the left. 90% voted for Socialist President Hollande in the last election. Former Muslim Pascal Halout wanted to show us the mosque in the Paris district of Barbès that the mayor's office is paying to renovate. The name of the mosque is in Arabic, so perhaps the French don't realize they're paying to renovate a mosque named Conquest. So this is like another country inside France, yeah? Yeah, the liberalization or Balkanization of France is beginning already with the help of the state of France. Lebanon. It's a word some use to describe France's future as a nation divided and engulfed in sectarian conflict. Halout believes, as do many experts, that the French left's experiment with Islam is going to backfire badly. The French feel outnumbered, outmaneuvered, and in the minority. If things continue at this rate, we will have the same situation as in Kosovo or Lebanon, civil war. Dale Hurd, CBN News, Paris. I want to warn you that the video we are about to play is violent and disturbing. It was just released by police, and we are now seeing the first time what happened to a Florida college student permanently disfigured in a brutal beatdown in East London. It happened a couple months ago. They're just releasing it now because they're trying to find the guys who did it. And now there are questions about whether the attackers are self-appointed Muslim patrols, gangs of young Islamic extremists vowing to enforce Sharia law in their neighborhoods. Eastern Europe is unlikely to wait for Brussels to come up with a joint plan. 4 Eastern leaders are indeed meeting today, as we say, in Prague to devise their own plan, while EU foreign ministers hold a separate unofficial meeting in Luxembourg. While they have already agreed that borders need to be strengthened and that illegal migrants should not be allowed to cross. Poland has rejected the migrant quota plan, while Slovakia says it's ready to admit only Christians. Okay, so the UN has urged EU nations to accept as many as 200,000 refugees. But even though recently some European leaders have been more willing to help genuine asylum seekers, the figure might turn out to be only a drop in the ocean. We are taking thousands of people, and we will take thousands of people. Wir müssen damit rechnen, dass in diesem Jahr bis zu 800.000 Menschen als Asylbewerber oder Flüchtlinge zu uns nach Deutschland kommen.